Hello, good morning, sir. Good morning, guys. Are you getting my voice? Good morning, sir. Good morning, guys. Are you getting my voice? Voice వస్తుందండి? What's sir? Yes, sir. సారీ సారీ అండి, సిగ్నల్ ప్రాబ్లం. సిగ్నల్ లేక లేట్ అయింది. ఒక వాయిస్ ఓకే కదా ఇప్పుడు? Okay, sir. Is it okay the screen? స్క్రీన్ ఓకే కదండి? Okay, Hello? sir. Now see, previously we have seen the basics of the computers. Now today we are going to our actual subject, that is the operating system. Now, first of all, what is the operating system? How can we define that operating system? First of all, what is this operating system? Whenever anybody asks you about the operating system, we can simply say an operating system is a system software. Clear? Whenever anybody asks you about what is an operating system, simply our answer is, our first answer is, an operating system is a system software or system program. అది క్లియర్ కదండి అందరికి. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ is one of the best example for the system software or system program. Now, what is the role of this operating system? మరి ఇది సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, ఈ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తుంది? వాట్ ఈస్ ఇట్స్ రోల్? వీ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ దిస్ ఓఎస్. ఎవరికైనా ఐడియా ఉందండి వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా అబౌట్ ద రోల్ ఆఫ్ దిస్ వన్? ఎవరికైనా వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ దిస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? వాట్ ఇట్ విల్ డూ? ఎవరికి ఐడియా లేదా? See, when we come to the role of operating system, the role of operating system is it acts as an interface between user and the computer hardware. The role of operating system is simply in one line. Simple definition of the operating system is an operating system is a system software which will act as an interface between user and the computer hardware. Its role is it will act as a bridge between the user and the hardware. Previous class we have seen various hardware components: keyboard, mouse, speakers, printer, RAM, okay, motherboard. Like this, many hardware components are there in the system. How the user means we are the people. I am operating laptop. The laptop contains many hardware components are there. We are using in our lab, we are using the desktop systems. We are using the desktop computers. Okay, with the desktop computer contains many hardware components are there. How an user will communicate with those hardware components means with the help of the operating system. The operating system will act as a interface or mediator between the user and the computer hardware. Simply that the definition is. Okay, see the definition of this one. An operating system is a system software which acts as an interface between the end user and the computer hardware. End user means we are the end users. Who are using the computers are called the end users. Who are using mobiles are called end users. మన మొబైల్స్ వాడేవాళ్ళు కానీ కంప్యూటర్స్, ల్యాప్టాప్స్ వాడేవాళ్ళందరినీ ఎండ్ యూజర్స్ అంటాము. ఓకే, the role of an operating system is it is a system software which acts as an interface between the end user and the computer hardware. Is it clear the definition? Definition ఓకేనండి?
Guys, are you listening? Respond అవ్వండి, వింటున్నారా లేదని తెలియాలి కదా. So very important question is that when we come to the OS, the first question they will ask is what is an operating system. So our answer for what is an operating system is it is a system software which acts as an interface between user and the computer hardware. Okay, the user will communicate with the computer hardware components through the help of operating system. Since it is a device, we are human being, directly we can't talk with that computer hardware device. So how can we communicate with the hardware device? With the help of the OS. The OS will act as a mediator between the user and the computer hardware. With the help of this one, the user can happily, flexibly, he can communicate with the computer hardware. See, every computer must have at least one operating system to run other programs. Okay, in every computer, whether it is a laptop, desktop, mobile, or anything, to run any computer, to do any work on the computer, every computer must have at least one OS. ఇక్కడ మీరు హైలైట్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే he is saying at least one OS. That means మన ల్యాప్టాప్ లో ఎన్ని OS ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు అంటే we can install more than one OS. మనం more than one OS కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అండి. We can install number of OS at a time in a single system. ఒకే సిస్టమ్ లో ఎక్కువ OS కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, every computer must have at least one operating system to run other programs. మన కంప్యూటర్ లో OS లేకుండా మనం ఏమీ చేయలేము. We can't do any work without operating system. So operating system is compulsory in our computer to do any other work. To run other programs means to do other work. For example, you want to see the movies, you want to play the songs, you want to play the game. Okay, you want to do the programs, you want to run some software. The computer must have operating system. Clear? That is the point. Every computer must have at least one operating system to run other programs. Other programs means other work. Very work can outside. Okay, to do any work on the system, it must have at least one operating system. Here we are saying at least one operating system. Why? Because the computer may contain more than one operating system. On the same system, we can install 2 or more operating systems at a time. 2-3 operating systems install చేసుకోవచ్చు. But generally, we will install only one operating system. If required, we can install more than one operating system. No problem at all. We will see later how to install the operating system. Practically, how to install the operating system. We will see it practically also. That is the point. So, okay, every computer must have at least one OS to run other programs. Okay. See, an application like Google Chrome, MS Word, games, etc. Okay, needs some environment in which it will run and perform its tasks. మన మొబైల్లో ఉండే అప్లికేషన్స్ కానివ్వండి, ల్యాప్టాప్ లో ఉండే అప్లికేషన్స్, అది గూగుల్ క్రోమ్ అవ్వచ్చు, ఎంఎస్ వర్డ్ అవ్వచ్చు, గేమ్స్ అవ్వచ్చు, వాట్సాప్ అవ్వచ్చు, ఫేస్బుక్ అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ రన్ అవ్వాలి అంటే వాటికి ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలి. ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎవరయ్యా అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటేనే మన మొబైల్లో కానివ్వండి, మన ల్యాప్టాప్ లో కానివ్వండి ఉన్న అప్లికేషన్స్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, for the applications on our devices like Chrome, Word, games, WhatsApp, Facebook, whatever it is, for those applications to run freely, they need some environment. Okay, if only operating system is present, then only they will work in our system. Without operating system, they will not work. Okay, the OS helps user, you means here user, to communicate with the computer without knowing how to speak the computer's language. Okay, the OS will help the user to communicate with the computer without knowing how to speak the computer's language. Manaki, what is the language understandable to computer? Binary language. Binary language. Machine language only understandable to the computer. Are we able to write everything in machine language? మనం ఏదైనా మెషిన్ లాంగ్వేజ్ రాసే క్యాపబిలిటీ ఉందని మనకు అన్ని మనం మెషిన్ లాంగ్వేజ్ రాయగలమా? We are unable to write everything in machine language and we are not writing. మన కంప్యూటర్ కానీ మొబైల్ కానీ వాడేటప్పుడు మనం ఏది కూడా మెషిన్ లాంగ్వేజ్ లో రాయట్లేదు. We are not writing in machine language. Okay, okay.
మరి మనం మెషిన్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పకుండానే కంప్యూటర్ కి ఎలా అర్థం అవుతుంది అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఓఎస్. ద ఓఎస్ విల్ హెల్ప్ ద యూజర్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద కంప్యూటర్ కాంపోనెంట్స్ వితౌట్ యూజింగ్ దట్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్. కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేయకుండానే మన కంప్యూటర్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఎందుకంటే ఎండ్ యూజర్స్ అందరికీ మెషిన్ లాంగ్వేజ్ రావాలంటే రాదండి. నోబడీ నోస్. ప్రతిదీ మెషిన్ లాంగ్వేజ్ రాయాలంటే మనం రాయలేము. మరి అయినా కానీ కంప్యూటర్ ఆపరేట్ చేయాలి అంటే ఏం చేస్తుంటే ఈ ఓఎస్ ఆ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఇట్ విల్ హెల్ప్ ద యూజర్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద మెషిన్ ఈవెన్ దో హీ డజంట్ నో ద మెషిన్ లాంగ్వేజ్. ఆ మెషిన్ లాంగ్వేజ్ తెలియకపోయినా సరే హీ కెన్ హ్యాపీలీ కమ్యూనికేట్ విత్ ద మెషిన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. That's why అందుకోసం the OS is important one. It acts as a mediator between the user and the computer hardware. Direct గా హార్డ్వేర్ కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ అంటే కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ will understand only machine language, but all users does not know the machine language. All users does not know the machine language, but computer hardware will understand only the machine language. So this OS will play as a mediator between that hardware and the user, so that with the help of the OS, the user can happily communicate with the computer hardware without knowing the machine language. Machine language వాడకుండానే he can happily communicate with the hardware devices. మన కీబోర్డ్ యూస్ చేస్తున్నాము, టైప్ లెటర్స్ టైప్ చేసుకుంటున్నాము, స్క్రీన్ మీద టైప్ అవుతుంది. ఓకే, వాట్సాప్ లో మెసేజ్లు పంపిస్తున్నాము, మెసేజ్లు వస్తున్నాయి, వీడియోలు పంపిస్తున్నాము, ఆడియో కాల్స్ చేసుకుంటున్నాము, వీడియో కాల్స్ చేస్తున్నాము, ఫేస్బుక్ వాడుతున్నాము, గేమ్స్ ఆడుతున్నాము. బట్ వీఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ యూజింగ్ ద మెషిన్ లాంగ్వేజ్. మరి అది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుందంటే త్రూ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. It is not possible for the user to use any computer or mobile without having an operating system. ఇక్కడ మాకు వైవా క్వశ్చన్ అడుగుతానండి. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు రన్ ఏ మొబైల్ వితౌట్ ఓఎస్? ఓఎస్ లేకుండా మొబైల్ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ డెస్క్టాప్ కానీ రన్ అవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ ద యూజర్ టు యూజ్ ఎనీ కంప్యూటర్ ఆర్ మొబైల్ వితౌట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓఎస్ లేకుండా మాత్రం మనం యూజ్ చేయలేము. మ్యూట్ అవ్వాలండి, డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. మీ బావేనా ఎంత నాకు పంపిస్తారు? ఎవరది? అదే మ్యూట్ అవ్వాలండి. See, so that is the point here is without using that OS we can't do anything. We can't use the machine without installing the operating system. Operating system లేకుండా మీ మొబైల్ కానివ్వండి, మీ ల్యాప్టాప్ కానీ, మీ డెస్క్టాప్ ఏది కూడా రన్ అవుతుంది. వితౌట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ the user is unable to use any computer or mobile device. Clear? Okay, these are the some important points. See this one, dependent operating system, an important question for your external exam also. See this one once. ఒకసారి ఆ పాయింట్స్ చదవండి. ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ ఒకసారి ఆ పాయింట్స్ చూడండి. If you have no doubts, we will go to the next slide. An operating system is a, ఇక్కడ నేను సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్, సిస్టమ్ అనే దాన్ని వాడు టైప్ చేయడం మర్చిపోయానండి. ఇక్కడ ఈజ్ ఏ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్, నాట్ ఏ ఆర్డినరీ సాఫ్ట్వేర్. An operating system is a system software or system program which acts as an interface between end user and the computer hardware. ఈ డెఫినేషన్ ఎప్పుడు మీ మైండ్ లో ఉండాలండి. వాట్ ఈజ్ అన్ ఓఎస్ అంటే, ఎందుకంటే మన కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి వి మస్ట్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ఓఎస్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. How many operating systems we can install in a system means we can install one or more operating systems. At least one OS is compulsory in the system. Okay, one or more, we can install one or more operating systems in our system, no problem at all. How many means we can install one or more. At least one is compulsory. Clear? Next, any applications installed in our system, if you want to run any applications in your laptop or mobile, those applications require the operating system. Without operating system, the applications cannot be run. Whether the application is WhatsApp, Facebook, whatever, MS Word, games, Google Chrome, Internet Explorer, anything, they want the operating system. What is the role of this operating system is, the role of this operating system is simply, it will help the user to communicate with the computer. Okay, it will act as a mediator or interface between the user and the computer. To communicate with the computer, it will help the user. Without the user can communicate with the machine without knowing that machine language. Okay, it is not possible for the user to use any device without installing OS. Without operating system, the user cannot do anything.
Is it clear, these points? See this diagram. If you observe this diagram, okay, see, if you see the bottom of the diagram, we have the hardware components are there. CPU, RAM, input devices, output devices, all are below the hardware. And above we have the user 1, user 2, user 3. Users are, we are the users. We will type the programs, we will play the games, we will use the applications. So we are the users. Okay. In the middle, we have between the user software, system softwares and application softwares, and between the hardware, we have the OS is there. OS is between users and the hardware. Okay. Here we have the hardware is there. Here we have the users. Between users and the hardware, we have the operating system is there. Through operating system only, the users can communicate with this one. OS is there. Okay. Between users and the computer hardware, we have the operating system is there. With the help of this OS only, they can do this one. The users can communicate with the computer hardware only with the help of this operating system. Okay, the user can run any software, can run any application only with the help of operating system. Okay, if you want to run your WhatsApp, you need operating system. If you want to run your Facebook, you want operating system. If you want to run your game, you want operating system. If the user wants to install any software, he must want the OS. Without OS, the user cannot do any work on the system. If you want to install any software on your mobile or laptop, he must install the OS. Okay. Definition clear, Andy? Is it clear, the definition? What is this operating system? Is it clear, the definition? Guys, are you listening? Yes, sir. Next, see. Can you give examples of OSs? What are the operating systems you know? We tell us operating system examples. Can you list some examples of OSs? Android app. Android is one Windows example. operating. Windows. Any other operating systems you know? iOS operating system. iOS, very good. See, we are giving some examples. See this list of examples of the some regularly using operating systems. MS Windows, Windows operating system, Microsoft Windows. మన విండోస్ లో చాలా ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఉన్న విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద లేటెస్ట్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వి హావ్? ప్రజెంట్ మనం ఎక్కువగా వాడే విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏముందండి? విండోస్ 10 ఈజ్ యూజింగ్ కరెంట్లీ. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ ద విండోస్ 10. ఒకప్పుడు విండోస్ XP ఉండేది, తర్వాత XP 2 వచ్చింది, తర్వాత విండోస్ 7 వచ్చింది, విండోస్ 8 వచ్చింది, విండోస్ 10 ఈజ్ రన్నింగ్ కరెంట్లీ. ఓకే, MS విండోస్ మీన్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, మ్యాక్ OS, ఓకే, లైనక్స్, iOS, ఇందాక ఎవరు చెప్పారు iOS, ఆండ్రాయిడ్, CentOS, ఉబంటు, యునిక్స్, VMS, OS/400, AIX, ZOS. Like this, many operating systems are there. Many examples and here I have given only some examples. Okay, like this, many operating systems are available. Lot of operating systems are available. Clear? మన ఎక్కువగా మన డెస్క్టాప్ మన సిస్టమ్స్ లో వాడే OS ఏది వీటిల్లో? Which one we are using mostly? Android, iOS. మొబైల్స్ లో ఎక్కువగా ఏం వాడుతున్నాము? Android, sir. Android. ఓకే, సిస్టమ్స్ లో అయితే డెస్క్టాప్ సిస్టమ్స్, కంప్యూటర్స్, MS Windows ఉంది. ఓకేనండి, we are regularly using MS Windows and Android. Okay, but one point here we have to specify is MS Windows is free OS or licensed OS? మనం ఎక్కువగా MS విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వాడుతున్నాం కానీ దాని గురించి మనకు తెలియాలి ఒక పాయింట్ అన్న. అది ఫ్రీ OS
లైసెన్స్డ్ ఓఎస్ అంటే మనం డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కోవాలి, ఆ ఓఎస్ ని ఫ్రీగా దొరుకుతుంది మన నెట్ లో. ఓకే, ఎంఎస్ విండోస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫ్రీ లైసెన్స్డ్. అది ఫ్రీ కాదండి, ఇట్ ఈజ్ ఏ లైసెన్స్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. మన లైసెన్స్ కొనుక్కోవాలి, ఎంఎస్ విండోస్ వాడుకోవాలి అంటే వి మస్ట్ పర్చేస్ ద లైసెన్స్. కాకపోతే మనందరం వాడుతున్నామని ఎక్కడ మనం కొనుక్కోవట్లేదండి మనం. ఓకే, ఫేక్ గా వేరే ఎవడన్నా కొనుక్కుంటే దాన్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నాము. యాక్చువల్ గా అయితే ఎంఎస్ విండోస్ మనం వాడాలి అంటే వి మస్ట్ టేక్ ద లైసెన్స్. వాళ్ళు కనుక పట్టుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఏ క్రిమినల్ కేస్. ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ క్రిమినల్ కేస్ వెన్ దే ఐడెంటిఫై us. నా ల్యాప్టాప్ లో ఐ ఆమ్ యూజింగ్ ద విండోస్ 7 ఇన్ మై ల్యాప్టాప్ వితౌట్ పేయింగ్ అమౌంట్ టు దట్ Microsoft. If they identify me, it is a criminal case. Okay, MS Windows is a licensed one, not a free version. లేదండి, ఎందుకంటే అది మనం ఎక్కువగా విండోస్ వాడుతున్నా దాని గురించి ఆ పాయింట్ మనకు తెలియాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫ్రీ వన్. ఎంఎస్ విండోస్ ఈజ్ ఏ లైసెన్స్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. క్లియర్ అండి. మరి ఆండ్రాయిడ్ వాడుతున్నారు మొబైల్స్ లో, ఆండ్రాయిడ్ ఫ్రీ వర్షన్ ఏనా, అది కూడా లైసెన్స్డ్ ఏనా? ఆండ్రాయిడ్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఏ ఫ్రీ వన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ లైసెన్స్డ్ వన్. మీకు మొబైల్స్ తయారు చేసే కంపెనీస్ అన్ని కూడా లైసెన్స్ కొనుక్కుని, కాకపోతే ఏంటంటే మొబైల్లో వాళ్ళే కంపెనీ వాడే ఇన్స్టాల్ చేసి ఇస్తాడండి. మన మొబైల్ కాస్ట్ లోనే ఆ ఓఎస్ కాస్ట్ కూడా కలిపి మనకు మొబైల్ కాస్ట్ వాడు పెడతాడు. మీ మొబైల్ 10,000 అనుకోండి, అందులో ఓఎస్ కాస్ట్ ఒక 2,000 3,000 ఓఎస్ కాస్ట్ ఉంటుంది. ఆండ్రాయిడ్ is also not a free version, it is also a licensed one only. Okay, the person who is manufacturing your mobile, they will purchase that license and they will install that OS in your mobile. It is also not a free version. Clear అండి. ఈ లిస్ట్ లో ఫ్రీగా ఉండే ఏదంటే లైనక్స్ ఫ్రీ వర్షన్ అండి. ఈ లిస్ట్ లో మీరు చూస్తే లైనక్స్, యూనిక్స్, ఉబంటు ఇవి ఫ్రీ వర్షన్స్. ఓకే, మన నెట్ లో ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, ఫ్రీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. రిమైనింగ్ అన్ని దొరుకుతాయి నెట్ లో, కాకపోతే అఫీషియల్లీ నాట్ ఫ్రీ. మనం అన్అఫీషియల్ గా వాడుతున్నాం తప్పితే అఫీషియల్ గా ఫ్రీగా వాడలేము. లైనక్స్ కానివ్వండి, ఉబంటు, యూనిక్స్ ఇవైతే అఫీషియల్లీ దే ఆర్ ఫ్రీ వర్షన్స్ వితౌట్ ఎనీ కాస్ట్. అఫీషియల్లీ వీ కెన్ యూజ్ దెమ్, no problem at all. Okay, we will discuss about again these examples in the future classes. Malli detail నేర్చుకుందాము. Okay, that is what is an operating system, what are the examples of operating system. So we have clear that one, what is OS and what are some examples of this OS. Now we have to see brief history of operating systems. Briefly we have to learn about the what is the history of operating systems. అంటే ఇక్కడ హిస్టరీ అంటే ఏం లేదండి, మనం చదువుకుంటాం దాని గురించి హిస్టరీ. వీ హ్యావ్ టు బ్రీఫ్లీ నో అబౌట్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద ఓఎస్ ఆల్సో. ఓఎస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎప్పుడు డెవలప్ అయింది, నెక్స్ట్ ఎలా డెవలప్ అయింది. వీ హ్యావ్ టు బ్రీఫ్లీ సీ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆల్సో. మీకు హిస్టరీ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఐడియా ఉందండి? History of computers. Do you have any idea about the history of computers? First generation computers, second generation, third generation, fourth generation. Idea undi kadandi. Okay, the history of operating system is related to history and development of computers. The history of the OS is related to the history of the computers. With the development of computers, the OS is also developed along with the development of computers. That's why the history of operating system is closely linked with the history and development of various generations of computers. Okay, the history of operating system is linked to the history of the computers. See, first generation computers ఎప్పుడు వచ్చాయండి మనకి? 1940s. Okay, around 1940 the first generation computers are developed. ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ లో మనం వాడింది ఏంటండి? వాట్ ఈస్ ద టెక్నాలజీ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్? Vacuum tubes. Yes, exactly, very good. Vacuum tubes are used in the first generation computers. Which language is understandable to the first generation computers? First generation computers lo which language is used in the first generation computers? High level language, sir. Sorry, not high level language. Machine language is used in the
ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్. ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ లో ఒకే ఒక లాంగ్వేజ్ అండి, మెషిన్ లాంగ్వేజ్. ఓన్లీ లాంగ్వేజ్ ఇస్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్. హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే థర్డ్ జనరేషన్ హై లెవెల్ వచ్చిందండి, సి ప్లస్ జావా అనేది. ఫస్ట్ లో వాడేది ఒకే ఒక కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నది ఏంటంటే ఓన్లీ మెషిన్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ దే. ఓకే, see the related to first generation. See, when electronic computers were first introduced in 1940s, they were created without any operating system. The first generation computers does not use any operating system. What is the operating system ledandi? Okay, the first generation computers which are introduced in 1940s does not contain any OS. They does not have any operating system. Okay, all programming was done in absolute machine language. డైరెక్ట్ గా మెషిన్ లాంగ్వేజ్ లోనే కోడింగ్ రాసేవాళ్ళు. ఓకే, డైరెక్ట్లీ ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్. దానికి అర్థమే మెషిన్ లాంగ్వేజ్ లోనే దే విల్ రైట్ ద కోడింగ్. ఓకే, దే విల్ రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్స్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్. సో అక్కడ స్పెషల్ గా ఓఎస్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ వాళ్ళకి అవసరం రాలేదు. దే ఆర్ ఏబుల్ టు డైరెక్ట్లీ రైట్ ఇన్ ద మెషిన్ లాంగ్వేజ్. సో దే డోంట్ నీడ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఓఎస్. ఓకే, ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ లో దేనికి వాడాము అంటే, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్? The purpose of first generation computers is mainly to do simple mathematical calculations. Arithmetic operations కోసం ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ డెవలప్ చేసిన దేనికి అంటే టు డూ ద సింపుల్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్. ఓకే, ఆ ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ వాడింది ఒకే ఒక వర్క్, సింపుల్ మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ మాత్రం యూజ్ చేశారు. ఆ టైంలో ఏంటంటే దానికి ఇచ్చే ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా డైరెక్ట్లీ దే ఆర్ రైటింగ్ ఇన్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్. సో ఓఎస్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఎట్ దట్ టైమ్. ఓఎస్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. So that's the point here is the first generation computers does not contain any operating system. Is it clear? A point clear ga ippudu the first generation systems does not contain the operating system. Why? Because at that time the programs are directly written in the machine language, and also the duty of the first generation computers is only to do the simple mathematical calculations, addition, subtraction, multiplication, division only they are doing. That's why at that time OS is not that much required. Now when we come to the second generation from 1955 to 1965, second generation. When we come to the second generation, the first operating system was developed in second generation computers. For the second generation, the first operating system was developed. Okay, it was called GMOS. Okay, GM means General Motors. Okay, a company named General Motors developed the first operating system. That's why it is called as GMOS. G for General, M for Motors, OS for operating system. General Motors operating system. For the IBM company, the General Motors has developed the first operating system to run the IBM 701 machine. To run the computer IBM 701. The first operating system was developed in 1950s, and it was named as GMOS, General Motors Operating System. Why? Because it was developed by the company named General Motors. That company has developed the first operating system in the early 1950s. At that time, okay, during 1950s, it developed. The first OS was used for which machine? The first OS was used for the machine IBM 701. The machine whose name is IBM 701. For that machine, the first operating system was developed. Is it clear, guys? This one. In the second generation computers, OS was developed. The first OS was named as GMOS, which was created by General Motors. This OS is used in which machine used the first operating system? Means IBM 701 machine used the first OS, which is called GMOS. Okay. Operating systems in 1950s were called single stream batch processing systems. Either in 1950 lo vachina operating systems మనం ఏమంటామంటే they are called as single stream batch processing systems.
Why? Because here at that time for the computers, the jobs are given in the form of batches. Okay, jobs ni mana task ni ela istunte at that time for the computers the tasks was given as in the form of batches. Batch 1, batch 2, batch 3, batch 4. Like that, the jobs are submitted to the computers in the form of batches. That's why the operating systems which was invented at that time are called single stream batch processing systems. They are called as single stream batch processing systems. Why? Because if they, for them, the jobs are provided in the form of batches. Which are ఉంటారండి batch processing, batch operating systems చదివారా, విన్నారా? Again we will get next టాపిక్స్ మనకు అసలు టైప్స్ ఆఫ్ ఓఎస్ లో మళ్ళీ చదువుకుంటాము. ఈ పాయింట్ మీద మళ్ళీ మనం చదువుకుందాము. జస్ట్ రిమెంబర్ హియర్. ఓకే, ద ఫస్ట్ ఓఎస్ దట్ ఈస్ GMOS was called as single stream batch processing system. Why? Because at that time the jobs given to the computer are given in the form of batches. మన ల్యాబ్ కి ఎలాగైతే బ్యాచెస్ కి వెళ్తారో, బ్యాచ్ 1 అయిపోయిన తర్వాత బ్యాచ్ 2 అయిపోయిన తర్వాత బ్యాచ్ 3. The jobs will be given to the computer in the form of batches. That's why the OS at that time are called single stream batch processing systems. Okay, and at that time those computers which are using operating system are called mainframes. Okay, those second generation computers are called the mainframes. Okay, the second generation computers are called mainframes. వాటిని ఆ కంప్యూటర్స్ ఏమన్నా మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ అన్నాము. ఆ ఓఎస్ ఏమంటున్నామంటే సింగిల్ స్ట్రీమ్ బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్స్. Okay, the second generation computers are called as the mainframes, and the operating systems used by those mainframes are called single stream batch processing systems. Why? Because those mainframe systems will take the jobs in the form of batches. For example, with 10 jobs, 10 jobs are there. We will divide those 10 jobs into 4 batches or 5 batches. Two jobs ఒక batch కింద divide చేసుకుంటాం. First batch 1 will be sent. అంటే job 1, job 2 will be sent. అవి రెండు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సెకండ్ బ్యాచ్ will be given. అంటే job 3, job 4 అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత థర్డ్ బ్యాచ్, ఫోర్త్ బ్యాచ్, ఫిఫ్త్ బ్యాచ్. Okay, all the 10 jobs are given to the computer mainframes in the form of batches. That's why the OS at that time, the OS is called as single stream batch processing system, and the computers are called the mainframes. Okay, and these mainframes are used only by the professional operators. ఈ మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ ఎలా ఉండేయంటే ద సెకండ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ వెరీ లార్జ్ ఇన్ సైజ్. వాటి సైజ్ చాలా హెవీగా ఉండి ప్రొఫెషనల్ ఆపరేటర్స్ మాత్రమే వాడేవాళ్ళు, అంటే కంప్యూటర్ సైంటిస్టులు మాత్రమే యూజ్ చేసేవాళ్ళు. ఓకే, those persons who are professional in the computers only able to use. Ordinary people are unable to use the second generation computers, that is mainframes. Okay, the mainframes which are second generation are used only by the professional operators, and in large computer rooms the size of these computers also very large. They will take one room size of a big room. The size of each computer will be a size of a big room, like that. Okay, since there was such a high price tag on these machines, only government agencies or large corporations are able to afford them. ఇవి సైజ్ ఎక్కువగా ఉండి కాస్ట్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఏంటంటే, సిన్స్ దే హ్యావ్ ద హ్యూజ్ ప్రైస్ ట్యాగ్, దట్ మీన్స్ సిన్స్ దీస్ మెషిన్స్ హ్యావ్ ద వెరీ హై కాస్ట్, only government agencies or big companies are able to use the computers. Okay, second generation computers size ఎక్కువగా ఉంటుంది, కాస్ట్ టూ మచ్ గా ఉండటం వల్ల అంటే ordinary people are not able to use. Only government agencies as well as the large companies are able to use the computers. Small companies are also unable to use the computers. Why? Because the cost of the mainframes at that time is very high. The cost is very high, size is very high, and also cost is very high. Yet only professional operators can access that computer. All people are unable to access the computers. Only professionals, computer scientists are able to operate the computers. Everybody is unable to operate the computer. That's why only government agencies or large companies are using them. Ordinary companies and the ordinary people are unable to use the second generation computers.
Okay, this is briefly second generation. See one more time. The first OS was developed in the second generation by General Motors. The name of the first OS is the GMOS, which stands for General Motors Operating System. It is developed for the machine IBM 701 machine. IBM for the machine IBM 701, it was developed. Okay, at that time for the machine, the OS will accept the jobs in the form of batches. The operating system will accept the jobs given to the computer only in the form of batches. That's why the OS at that time is known as, the operating systems in the second generation is known as single stream batch processing systems. Why? Because they will accept the jobs only in the form of batches. And the second generation machines are called as the mainframes. The second generation machines are called as the mainframes, and they are very high in size, and they are able to operate by the computer professionals only can operate those machines. Okay, the computer professionals only are able to operate the machines, and also their cost is very high. That's why only government companies and the large companies, private companies are able to use the computers. Only large private companies and the government agencies are able to use the computers. Other companies, other than the ordinary people, are unable to use the computers. Why? Because their size is very large, their cost is very high, and only computer professionals are able to operate. Ordinary people are unable to operate. All people cannot be able to operate computers at that time. That is the second generation. Now when we come to the third generation, the third generation is from 1965 to 1980. That is the third generation. By the late 1960s, okay, at the end of the 1960s, operating system designers were able to develop the system of multi-programming. What is multi-programming? Can you define what is multi-programming? Anybody, can you define the multi-programming? See, multi-program means at a time it can do multiple jobs at the same time. Okay, when we come to the third generation, the computers are able to run the OS is capable of running multiple jobs at a time. 10 minutes పడుతుంది. టాపిక్ అయిపోయేదాకా లైవ్ లో రికార్డ్ అవుతుంది. సోది అది డ్యూటీ పోవా ముందుగానే ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. నేను 10 పోతాను. రికార్డ్ అయింది. See, when we come to the third generation, the operating system was so much changed that the OS is able to handle the multiple jobs at the same time. The OS is capable of multi-programming. The second generation operating system can do one job at a time, can accept one job at a time. But when we come to the third generation, the same operating system is able to accept the multiple jobs at a time. The operating system was so much developed that the OS used in the third generation computers is able to handle the multiple jobs at a time. It is capable of handling multiple jobs at the same time. Okay, with the introduction of multi-programming, by the development of multi-programming, మనం మళ్ళీ చదువుకుంటాం ఈ multi-programming, కంగారు పడద్దు. ఇదేంటి multi-programming ఇవన్నీ చెప్పు చేస్తున్నాను అనుకోద్దు. ఈ ప్రతి పాయింట్స్ మనం డీటెయిల్ గా వస్తాయండి. జస్ట్ ఇక్కడ థర్డ్ జనరేషన్ లో ఏం జరిగిందో నేర్చుకుంటున్నాము, అది ఎలా ఉండేదో మనం తర్వాత చూద్దాం. The introduction of multi-programming was a major part in the development of operating system because it allowed a CPU to be busy nearly 100% of time that was in its operation. ఈ multi-programming వల్ల వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, because of this multi-programming, we are able to use the CPU 100%. మన సిపియుని 100% యూజ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. ఎఫిషియెంట్లీ వీఆర్ ఏబుల్ టు యూజ్ ద కంప్యూటర్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్, సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ సిపియు.
Clear. The third generation OS is able to support the multi-programming. That means it can accept multiple jobs at a time. With this process, with this multi-programming, the benefit is we are able to use the CPU 100%. We are efficiently using the CPU. Okay, that is the thing. Another major development during the third generation was the development of mini computers. In the with the help of the third generation OS, okay, the people are able to develop the mini computers. That means laptops. Okay, from huge size, the size of computers are reduced. From the third generation, the size of computers will be reduced. Okay, the size and cost of computers has reduced with the development of the mini computers in the third generation. మళ్ళీ చెప్పుకుందామండి, మీరేం కంగారు పడదు వాటి గురించి. We will discuss again in the next classes. See, when we come to the fourth generation, okay, when we come to the fourth generation, in the fourth generation, personal computers was developed. That means handheld devices. In the fourth generation, mobiles, laptops are developed. The fourth generation operations saw the creation of personal computing. That means personal computers. That means ordinary people are also able to use the computers. In the fourth generation, the normal people are also able to use the computers. That is the thing. The fourth generation of OS saw the creation of personal computing. Okay, a personal computer was so affordable. Affordable means very cheap. The personal computers are so cheap that it made possible for a single individual could be able to own one for personal use. Since the personal computer's cost is very cheap, okay, the individual persons are also able to use the computers. The individual persons are also able to use the computers as the cost of those systems is very less in the fourth generation. Okay, when we come to the fourth generation computers, at the time of fourth generation computers, Microsoft has invented a new OS called Windows operating system. During the fourth generation computers, Microsoft has created a new operating system that is called the Windows operating system. The Windows operating system was developed during the fourth generation. Okay, the Windows operating system was created in 1975. Windows operating system was created in 1975. Okay, who developed this one means Paul Allen and Bill Gates. Combinedly, these two people has developed this Windows operating system. The Windows operating system was developed in 1975 with the combination of Paul Allen and Bill Gates, who is the founder of Windows, Microsoft. These two, Bill Gates, one of the co-founder of the Microsoft. These two people has combinedly developed this Windows operating system in 1975. With the development of this Windows operating system, the personal computers has very much increased. The use of personal computers has very much increased with the development of this Windows operating system. Clear? The first Windows operating system is MS-DOS. Okay, what is the first Windows operating system means? The first Windows operating system MS-DOS, Microsoft DOS. Okay, the first Windows operating system is the MS-DOS. Winner and MS-DOS name eppudena? విన్నాం సార్. Okay. The MS-DOS is purely command oriented. It will take the things in the form of a commands. We will give the instructions to the machine in the form of commands. The first, okay, Windows operating system is the MS-DOS. Okay, later many developments has given in the Windows operating system. After MS-DOS, Windows 95 was released. Windows 98 has came. Windows XP, XP2, Service Pack 2, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Currently, we are using that Windows 10 also, like this. Okay, with the invention of the Windows operating system, whether it is MS-DOS or anything, the use of personal computers has tremendously increased. Okay, the use of personal computers tremendously increased with the help of with the invention of this Windows operating system. Clear? Okay, after the Microsoft has developed the Windows operating system, another company called Apple company has developed. Apple company created another OS.